Welcome to our project. The name of our project is Smart Grid Type UPS using Bidirectional Inverter. This project is a part of our course EEE316 Power Electronics Laboratory. This project is presented to you by Ilias Ahmad, Puspita Mobarak, Mohammad Al-Amin, Mohammad Al Hosan, Dipto Archishman Saha, and Nahian Tasnim. Here is an overview of our work. Our objectives. Number 1. Construction of a push-pull inverter for power supply. Number 2. Utilization of solar energy using solar charger. And number 3. Driving practical load using inverter. Uh, Number 1. Fulfillment of power supply demand. Number 2. Usage of renewable energy. Number 3. Minimalistic and cost-effective approach. And number 4. Environment-friendly considerations. Here is a short look on our methodology. So firstly, we have a battery, which is the input for the inverter. It is DC, and it is being charged using the solar charger. And next, when the charging is complete, then the battery charging is cut off, and then the extra power is being fed into the grid. So this is actually the bidirectional approach. And then we have the push-pull inverter to convert our DC input into AC output. And then finally, our load is being driven by the inverter. This is our simulation. So firstly, the solar charger circuit. Let me explain it in detail using the Proteus simulation. So this is my Proteus simulation for the solar charger. So as we can see, at the input there is the solar panel. And here we have a capacitor and a voltage regulator IC for controlling the voltage ripple and smoothing the circuit. And then the output of the voltage regulator is being fed into a BJT. So this BJT actually is used for current control. And the output of this BJT we can see is here. And so here the current flows along either this path or through this path. And the path is actually indicated by the LEDs. So when the current will flow through this path, through this diode, then this LED will light up. And when current will flow through this path, then this LED, the green LED, will light up. Now, we have this relay for altering the current flow among these two directions or paths. And here we have one more BJT, which is used for switching. So when this BJT is on switch, then this will be shorted. And when it is off switch, then it will be an open circuit. So now here we have the battery, which is to be charged. And this is a voltage divider configuration. So the voltage is being fed into the base and is being used for on and off switching. And here we have a diode which actually ensures the unidirectional current flow. So current will come in this direction and will flow into this battery. But current will not flow out of this battery since here is a diode. So no current being flowed back into this circuit. So now let us see how this circuit works. Let's run the simulation. Okay, so here we can see the voltages from the voltmeters, and now the yellow LED is being lightened up. So we see that the current is flowing from this path to this path. Here the voltage is 11 volt. That means the voltage is actually low. The battery needs charge. So current is flowing through this path. And here, since the voltage is low and the voltage divider voltage is also low, that means the BJT is actually off. So since the BJT is off, so here is an open circuit. And since here is an open circuit, no current will flow through the relay coil. And that means it is actually in the off state. So now let me check it out when the voltage is increased. That means the battery is fully charged. Let me set it to 12 volt. This indicates the battery is now fully charged. Let me see what happens. See, the direction has changed. Now current is actually flowing through this path. So why has it happened? Here the voltage has increased. That means the voltage divider configuration voltage has also increased. And since the voltage has increased here, this BJT is now on. And since this BJT is now on, this actually acts as a short circuit.
that means current will flow through the coil. And since current is flowing through the coil, that means the relay is on. So there is switching across this path, and so current is not flowing through the diode, and now current is flowing through this path. That means the green LED has been lightened up. Again, we reduce the voltage. Let's run. Okay. So here we can see that when the battery voltage reduces due to lack of charge, then current flows through this path and charging happens. And when the battery voltage rises, then auto cutoff takes place and the current flows through another path. So in this way, the bidirectional circuit is implemented. Now let me show the next circuit. So we have seen the solar charger. Now we will see the inverter section. So this is our push-pull inverter. We will again have a look at our Proteus simulation. So this is our Proteus simulation. Now here we can see there is a CD4047 IC. So this IC is actually our pulse generator. Now we can see here is a variable resistor connected between the terminals 2 and 3, and there is a capacitor connected between the terminals 1 and 3. Now this configuration is used for adjusting the frequency, and the duty cycle is 50% in all cases. Now, the frequency of the output 10 and 11 is given by 1 by 4.4 RC, where R is the value of this resistance and C is the value of this capacitance. So we adjust this resistor R to get our desired frequency of 50 Hz. And while connecting the battery positive VCC and the battery negative ground, we use this configuration, that is the 4, 5, 6 and 14 of this IC is connected to VCC, and 7, 8, 9 and 12 of this IC is connected to the ground. And here we have seen that 10 and 11 is the output and they are complementary to each other. So when 10 is high, 11 is low, and when 11 is high, 10 is low. We will see that later in the oscilloscope. So the complementary waveforms are being fed into MOSFETs. These MOSFETs are actually the switch, and there is freewheeling diode parallel to each MOSFET, and there is also the RC snubber circuit. So the freewheeling diode and RC snubber is used to avoid voltage spikes or any abrupt voltage changes. So there is a center tap transformer here. The center tap transform is used to implement a push-pull inverter. So why is it being called push? This is called push-pull inverter because one transistor pushes in at the positive half cycle and another transistor pulls in negative half cycle. In this way, there is AC voltage induced through DC input. So this circuit is actually called the push-pull inverter. Now, let me run this. So here we can see that the blue, that is the B, is here. The blue one is in R1, the input of this MOSFET. The gate of this MOSFET is marked blue, and the gate of this MOSFET is being marked red. So now let us have a look at the oscilloscope. So they are complementary to each other. When one is high, the other one is low. And now the output is A. So let me switch it on and see the output. Here you see the lamp has been lightened up, and here is the output. So we can see that our inverter is functioning well, and this is our square wave inverter. Let me run it again. Okay. So the IC is functioning, but the lamp is not yet lightened. When I switch it on, so we can see the waveform also, and the lamp, we turn it off again.
So this is how our inverter works. This is our push-pull inverter. This is our hardware setup. So the simulation circuit has been implemented here in hardware. There is the solar charger circuit, there is the push-pull inverter circuit, and the lamp at the output, and the total configuration is being implemented here. And there is the solar panel at the input of the solar charger. The result analysis. So from the oscilloscope, we have seen that the frequency of our pulse generator is approximately 48.96 Hz, and the peak voltage is 10 volt. And the capacitor we used is 0.1 microfarad. So the resistor we had to use is around 46 kilo ohm, which we adjusted using our 100K potentiometer. Here is our hardware demonstration. সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের কমপ্লিট সেটআপ। আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে স্মার্ট ইউপিএস ইউজিং বাইডিরেকশনাল ইনভার্টার। সো আমরা বাইডিরেকশনাল ইনভার্টার বলতে যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে আমরা একটা চার্জার সার্কিট তৈরি করেছি একটা ইনভার্টারের ব্যাটারিকে চার্জ করার জন্য। তো ব্যাটারিটা হচ্ছে ডিসি থেকে আমার এসি দিবে। এখন আমরা ব্যাটারিটাকে যে চার্জ করব, এখন চার্জারের জন্য আমরা হচ্ছে একটা সোলার চার্জার সার্কিট ইউজ করতেছি। সেটা হচ্ছে আমরা সোলার থেকে নিয়ে ব্যাটারিটাকে চার্জ করবে। আর বাইডিরেকশনালের যেই ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমার ব্যাটারিটা যখন মানে কমপ্লিটলি চার্জ হয়ে যাবে তখন এই যে কমপ্লিট সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটা অন্য ডিফারেন্ট একটা রিয়েকশনে পাওয়ার দিবে। ওইটা হচ্ছে কি আমরা পরে গ্রিডে সাপ্লাই দিতে পারবো, অন্য কিছু করতে পারবো। সো এটাই হচ্ছে আমার বাইডিরেকশনাল ইনভার্টার, যেন আমি দুই জায়গায় হচ্ছে গিয়ে সাপ্লাই দিতে পারি। সো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই চার্জার সার্কিটে আমি যেটা হচ্ছে গিয়ে করতেছি। সো আমি হচ্ছে গিয়ে এইটা হচ্ছে আমার ইনপুট, এই ইনপুটে আমি হচ্ছে গিয়ে চার্জিং করব, আর আউটপুটে হচ্ছে এই ব্যাটারিটাকে আমি হচ্ছে এই সার্কিটটা হয়ে চার্জিং করব। অ্যান্ড যখন চার্জ হয়ে যাবে তখন অন্য পথ দিয়ে নিয়ে যাব। তো এটা আমি একটু দেখি। সো এখানে আমি দুইটা এলইডি রাখছি। এখন এই এলইডিটা জ্বলতেছে মানে হচ্ছে আমার ব্যাটারিটা এখন ফুললি চার্জ। তো এটা হচ্ছে গিয়ে অন্য একটা ডিরেকশনে কারেন্ট সাপ্লাই করতেছি, পথটা আমি হচ্ছে গিয়ে এলইডি দিয়ে দেখাচ্ছি। এখন আমার চার্জ আছে কি নাই সেটা হচ্ছে আমি পটেনশিওমিটারের ভোল্টেজ ডিভাইডার দিয়ে দেখাচ্ছি। সো আমি যদি পটেনশিওমিটারটা একটু ঘুরাই, এই যে এখন এটা হচ্ছে গিয়ে যেই পথে চার্জিং হবে সেই পথ দিয়ে ব্যাটারিটাকে চার্জ করতেছে। অ্যান্ড এটা যদি আমি আবার চেঞ্জ করি, এই যে আবার অন্য ডিরেকশনে যাচ্ছে। এখানে আমি হচ্ছে গিয়ে পথটা আর কি সুইচিং করতেছি। সো এই যে এই গেল আমার চার্জার সার্কিট, অ্যান্ড এই দুইটা হচ্ছে আমার ইনভার্টারের নেসেসারি সার্কিট। এই যে এই জিনিসটা যে আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে একটা পালস জেনারেটর। এখানে আমরা CD4047 আইসি ইউজ করছি। সো CD4047 আইসি দিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা 50% ডিউটি সাইকেলের পালস দিয়ে আমরা দুইটা মসফেটকে ড্রাইভ করতেছি। আমরা দুইটা পালস ইউজ করতেছি, একটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি। অ্যান্ড এই দুইটা আমরা এই দুইটা মসফেটের হচ্ছে গেট পালস হিসেবে ইউজ করতেছি। অ্যান্ড এই আমরা মসফেটটা যে ইউজ করলাম, এরপর এটা হচ্ছে সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার হয়ে একটা পুশপুল ইনভার্টার তৈরি করবে। সো এই পুশপুল ইনভার্টারের আউটপুটে আমরা হচ্ছে এই ল্যাম্পটা রাখছি, এই ল্যাম্পটা আমরা জ্বালাবো। সো দেখি ল্যাম্পটা জ্বলে কিনা। এই যে ল্যাম্পটা জ্বললো, আর আমরা অসিলোস্কোপে আউটপুটটা দেখি। অ্যারাউন্ড 20 ভোল্ট পিক টু পিক আসে হচ্ছে, অ্যারাউন্ড 20 ভোল্ট পিক আসে হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারিতে। সো সেকেন্ডারিতে এটা অলমোস্ট 220 এর কাছাকাছি দিবে। দ্যাট মিনস আমার ল্যাম্পটা আসলে যেভাবে জ্বলতেছে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে ল্যাম্প এটা 220 ভোল্টের কাছাকাছিই পাচ্ছে। সো এভাবেই আমাদের কমপ্লিট সার্কিটটা আর কি চলছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের সোলার চার্জার প্লাস ইনভার্টার সার্কিট। তো এখানে আমরা সোলার প্যানেল থেকে ভোল্টেজ ইনপুট নিচ্ছি, এই ইনপুট নিয়ে চার্জার সার্কিটটাকে চার্জ করবে। এই চার্জার সার্কিটের আউটপুটটা হচ্ছে এই ব্যাটারি, এই ব্যাটারিটা চার্জ হবে। অ্যান্ড যখন ব্যাটারি চার্জ ফুল হয়ে যাবে তখন এটা অন্য একটা রিয়েকশনে চার্জটা পাস করবে, কারণ এটা আমরা একটা বাইডিরেকশনাল সার্কিট ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। আর এটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টারটা হচ্ছে আমরা লাইট জ্বালাতে পারবো এখান থেকে। তো আমরা এখন চার্জার সার্কিটটা দেখাই। ওকে, সো আমাদের এই এলইডিটা জ্বলতেছে, এটা আমাদের দেখাচ্ছে যে আমরা চার্জটা হচ্ছে না, কারণ ব্যাটারিটা অলরেডি ফুল চার্জড আছে। এখন আমরা চেক করি ব্যাটারিটার ভোল্টেজ কমায় দিই। একটা ব্যাটারি খুলে ফেল। ইয়েস, এখন এইটা দেখাচ্ছে যে চার্জিং, কারণ আমার ব্যাটারি ভোল্টেজটা পড়ে গেছে। এখানে আমরা দুইটা ব্যাটারি দিয়ে দেখাচ্ছি যে আমাদের ব্যাটারি ভোল্টেজটা অ্যাকচুয়ালি পড়ে গেছে, 7.5 ভোল্ট হয়ে গেছে। সো ব্যাটারি ভোল্টেজ আবার ফুল দিয়ে দিই। ইয়েস, এখন এখানে আমাদের চার্জ হচ্ছে না, এটা বুঝতেছি কেমনে, কারণ আমাদের তিনটা ব্যাটারি আমরা জানি ব্যাটারিটা এখন ফুল অবস্থায় আছে। সো এটা চার্জ নিচ্ছে না, এটা অন্য রিয়েকশনে পাওয়ার দিচ্ছে। এভাবে আমাদের পুরো সার্কিটটা কমপ্লিট হয়। লাইটটা চালাই, ইনভার্টারটা চালাই, আমাদের ইনভার্টারটাও ঠিকঠাক মতো কাজ করে।